Bonjour and welcome to lesson 4 talking about illness and advice. Today we're going to be focusing on the advice part and learning the French for some of the things you might hear from a pharmacist or the doctor. So task 1 is some new vocabulary, so I want you to do this in your vocab section in your blue jotter and write the title advice. Okay, so first one, rester au lit, which means stay in bed. You'll see we're using the vous form of the verb each time. Rester au chaud, keep warm. Aller chez le dentiste, go to the dentist. Mettez un pull, put on a jumper. Prenez de l'aspirine, take an aspirin. Sucez des pastilles pour la gorge, suck some throat sweets. Prenez du sirop, take some medicine. Mettez cette crème, put on this cream. Mettez cette crème, put on this cream. So for task 2, you've got a list of ailments down the side, and then on the right hand side you've got some possible advice. All I want you to do is to match up the ones that you think are the most appropriate for each other. We might not all end up with the exact same answer, there might be more than one combination possible, but that's okay. Okay, only thing on the left hand side in the blue that you might not understand is j'ai un rhume, which is another way of saying I have a cold. I think you learned je suis enrhumé in the last lesson, but this is just a different version of that. Okay, on the right hand side, prenez des pastilles, the first one means take some lozenges. Ne mangez pas, don't eat. Prenez du sirop, take some medicine. Prenez de l'aspirine, take some aspirin. Prenez des comprimés, take some tablets. And then rester au lit is stay in bed. So as I say, there might be more than one option possible, so just go for what you think is the best advice. Okay, for task 3, you've got all of these advice sentences that we've seen in the lesson before, and all I want you to do is to match them up with a picture that depicts that phrase. Okay? Okay, so now you're going to see a dialogue between a doctor and a patient. I'm going to read it through to you, and what I want you to do with this is, for you, where there are sentences that are underlined, I'd like you to write your own version, putting in some different ailments and some different advice, and then you can either do a voice recording of the dialogue that's here, or do a voice recording of your new dialogues. But I'd like to see it written down, and I'd also like to see either a voice recording or a little video. If you can rope somebody in at home to play the other part, even better. Okay, docteur. Bonjour madame. Patient. Bonjour docteur Walker. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Patient. J'ai vraiment mal à la gorge et je tousse beaucoup. Docteur. Ce n'est pas bien du tout. Prenez du sirop et sucez des pastilles pour la gorge. Vous vous sentirez mieux. Patient. Merci beaucoup. Docteur. De rien. Bonne journée. Okay, task 6 is a listening. What I need you to do is to listen to the dialogue through and fill in the blanks with one of the words from the green box at the bottom. Okay, I'll say it through a few times so that you can get more than one chance to get your answers in. Okay. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête et à la gorge et aux oreilles. En plus, je tousse et j'ai froid. Avez-vous quelque chose pour moi? Depuis quand est-ce que vous vous sentez malade? Depuis 2 jours. Je crois que vous avez la grippe. Prenez du sirop pour le tout. Prenez une cuillère à café 3 fois par jour. Et voilà des paracétamol pour la tête. Prenez des paracétamol 3 fois par jour. En plus,
Sucer des pastilles pour la gorge. Merci, monsieur. Ça fait combien? Ça fait 21 €. Voilà. Merci et au revoir, monsieur. Okay, I'll say it once more. If you need to hear it again, you can obviously just replay whatever section you need to. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis malade. Qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête et à la gorge et aux oreilles. En plus, je tousse et j'ai froid. Avez-vous quelque chose pour moi? Depuis quand est-ce que vous vous sentez malade? Depuis 2 jours. Je crois que vous avez la grippe. Prenez du sirop pour le tout. Prenez une cuillère à café 3 fois par jour. Et voilà des paracétamol pour la tête. Prenez des paracétamol 3 fois par jour. En plus, sucez des pastilles pour la gorge. Merci, monsieur. Ça fait combien? Ça fait 21 €. Voilà. Merci et au revoir, monsieur. Okay, and to finish off with today, we're just going to look at a few more phrases that you can add into your advice section in your vocab jotter. Okay, gives a little bit more detailed information about when or how often you're to do whatever the advice is. So the first one, prenez ces médicaments 3 fois par jour, which means take these medicines 3 times per day. Next one, prenez ces médicaments tous les jours. Take these medicines every day. Prenez ces médicaments après les repas. Take these medicines after meal, or take this medication after meals. Prenez ces médicaments pendant une semaine. So take this medication for a week. Prenez ces médicaments les matins et les soirs. Take this medication in the morning and at night.